Saimaa Lake is located in the southeastern part of Finland and is the largest lake district in Europe. It is a vast labyrinth of almost 120 blue lakes and 14,000 green islands. Saimaa is famous for its great fishing waters, promising anglers rich catches in summer and winter alike. Visitors are welcome to enjoy the unique experience of a fishing safari with the help of local fishermen. Tämä on toinen niistä kaloista, mitä yleensä heittokalastuksen yhteydessä saadaan. Eli ahventa ja sitten vähän isompaa, eli haukea. Endless landscapes of unspoiled nature, vital green spaces and unique wildlife surround the water of Saimaa. One way to experience these wide distances is by taking a kayak trip. Es ist halt ein sehr weites Land. Wir haben teilweise eben keine Menschen getroffen, waren ganz für uns allein, kamen uns vor wie Entdecker. Es war schon ein Abenteuer. A camping kayak trip can last up to 3 weeks, paddling through the pure waters of the Great Lake. Tää vesi on niin puhdas, että sitä voi juoda. Oikeesti? Joo. Take a break on the shore and enjoy the region's wonderful cuisine, prepared the traditional way, right in front of you. No niin, ja tänään myös syödään sitten hirveä, joka on nuopurin mailta ammuttua, ja hirven kerran myös sitten vähän syödään ohroa ja imelletään muokalan kasvista ja mustaherukka hyytelöä. A hot sauna with repeated dips in the lake is traditionally the highlight of Finnish summers. At night, you can experience authentic Nordic heritage under Finland's evening sun. Learn local folk songs and help prepare the catch of the day, sharing a campfire with the locals. Saimaa Lake, the perfect destination for reviving your senses.